Hi students, this is your Bashir sir. Welcome to Bashir Maths World channel. Now in this video I am going to explain rank of the matrix by echelon form. Let's start. So normal form of a matrix. So here what is the definition? A non-zero matrix. Non-zero matrix means non-zero matrix means some elements are there. Matrix of order m by n can be reduced to the in the form of IR00, IR0, IR. Means what ma IR? Identity matrix we have to convert. Whatever matrix non-zero matrix we are convert into identity matrix is called a normal form of the matrix. Okay. Identity matrix normal matrix ni identity matrix lo convert cheste then it is called a normal form of a matrix. So here some properties or working rule we have to remember where IR is R road identity matrix or road identity matrix. In normal form we can apply elementary row and column operation. Here both we have to apply row and column operation only applied. Then only we can change identity matrix. Otherwise we can't possible. Okay. Rows and column operation apply chestene we are converting the identity matrix. Okay, normal form also is called canonical form. Normal form is also called what ma? Another name of canonical form. Remember, very important. Sometime in questions asking, find the rank of the matrix by canonical form antadu. Canonical form is also called what? Normal form. So in the question, sometimes given canonical form also. Example see there. A is equal to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0. See here identity matrix came number, but here number of non-zeros how many are there? 2 only. So that's why we can write IR 0 0 0 0 I2. See there identity matrix what? 2. That's why rank of the matrix we can decide here. Rank A is equal to 2. So this is a total introduction and definitions working rule also. So we'll go to problems. Let's start one problem. Find the rank of the matrix by normal form. A is equal to 0, 1, 2, minus 2, 4, 0, 2, 6, 2, 1, 3, 1. This is the question of find the rank of the matrix by normal form. Normal form. Okay. So given A is equal to this matrix, one point remember important point here. Here first element always ఏముండాలమా 1 ఉండాలి చూడ 1 ఉంటేనే మనం we can do calculation very easily. And here 0 is there first element. That's why we are changing the rows అన్న చేంజ్ చేయండి లేదా కాలమ్స్ అన్న చేంజ్ చేసుకోండి. Now here already 1 is there, no 1 ఉంటే 1 is there means you can do very easily calculation column operations. That's why columns are changed. Columns are changed. So C1 into C2, C1 column change to C2 interchange చేయండి. Okay. So A is equal to 1 0 2 minus 2 0 4 2 6 1 2 3 1. So A matrix ఇప్పుడు క్లియర్ గా 1 వచ్చింది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. Now we have to apply what? Row operation and column operation. Then only we get identity matrix. So here first find out the principal diagonal elements. Principal diagonal always we have to find out. Okay. Principal diagonal element we have to find out. This is the principal diagonal element. See there, this one. This part, these three elements of principal diagonal elements. Below already 0 is there second row. Now we are convert this one is 0. So R3 minus R1, R3 minus R1. So this calculation I told in previous topic echelon form. Already here I side done so many calculation clearly. Then same operation we have to apply. We get answer what ma 0. Okay. So 0 వచ్చింది. Again check the ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్. ఐ టోల్డ్ ఇక్కడ 1 ఉందంటే జస్ట్ అప్లై ద కాలమ్ ఆపరేషన్స్ వితౌట్ క్యాలిక్యులేషన్. క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయకండి. వితౌట్ క్యాలిక్యులేషన్ వి పుట్ హియర్ 0 0. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ లాజిక్ హియర్. ఇఫ్ యూ 1 ఇస్ దేర్ పుట్ 0 0 డైరెక్ట్లీ. జస్ట్ అప్లై ద కాలమ్ ఆపరేషన్. చూడండి 1 0 0 0 4 2 6 0 2 1 3 R3 2 R3 minus R2. So this is the
column operation. Again principal diagonal elements we have to check, and this below elements should do 0 చేయాలి. 4 below ఉన్న element ని 0 చేయాలి. సో R3 2R3 minus R2. సో A is equal to 1 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0. సో ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ రో ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో 0. నా కాలం ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఏం చెప్పినా హియర్ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏముండాలన్నా ఈజీగా 1 చేయండి. 1 కన్వర్టెడ్. సో C2 divided by 4 చేస్తే it changes to automatically 1. See the 1. Okay. 1 ఉందండి. కాలం ఆపరేషన్ వాట్ వితౌట్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్. సింప్లీ పుట్ 0. వెరీ ఈజీ మెథడ్. C3 minus 2C2 C4 changes C4 minus 6C2. చూడండి వితౌట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయొద్దు, డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ 0 0 put here. సో A is equal to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0. చూడండి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందా? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఏమో. సో వాట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ 0 rows? 1 2. దట్స్ వై I2 0 0 0. చూడండి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ 2 I2 ఉంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ హౌ మెనీ మా? 2. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ఫార్మ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? నార్మల్ ఫార్మ్. నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ 2. So that's why we can decide here what is the rank? Rank of the matrix is 2. Symbolically we can write rank A is equal to 2. Understood this problem? So let's go to next another problem. Find the rank of the matrix by normal form. A is equal to this one take 4 by 4 order taken. 4 by 4 order matrix this one చేద్దాం. -1 -3 3 -1 1 1 -0 2 -5 2 -3 -1 1 0 1. This is very important problem in examination. That's why we take this one problem. Given A is equal to this matrix, first find out the diagonal elements. Diagonal elements what is this one? So here always what I told you ఏం ఉండాలడా 1 ఉండాలి. 1 ఉండాలంటే you are change either rows or column. rows అన్న చేంజ్ చేయండి, కాలమ్ అన్న. So here already row is there now. 1 row interchange, row 1 interchange R2. R1 changes to R2. So row interchange చేసుకోండి R1 R2. So 1 1 -1 0 -1 -3 3 -1 2 -5 2 -3 -1 1 0 1. So after that again we had to find the diagonal elements. Diagonal elements వచ్చి ఫైండ్ చేసిన తర్వాత below elements what we had to zeros, column elements what zeros. So operations we have to apply. R2 plus R1 చేస్తే 1 minus 1 0. R3 minus 2 R2 చూడండి R2 0. R4 plus R1 so 0. So row operation చేస్తే these elements what happen 0. Okay, one logic I told. Column these elements 0 చేయాలి కదా. చేయాలంటే ఇలా 1 ఉండాలి కంపల్సరీ. 1 ఉంటే లాజిక్ వాట్ all are become 0. So just operation right here. C2 minus C1 C3 plus C1 already C4 is 0. No need to operation without doing calculation చేయకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ 0 0 పెట్టేయండి. No need calculation, side calculation. Okay, so 0 0 came. So next matrix 1 0 0 0 0 minus 2 2 minus 1 0 minus 7 4 minus 3 0 2 minus 1 1. This matrix came. Again we have to find out the diagonal elements. Diagonal elements మళ్ళీ find out చేయండి. మళ్ళీ this element do zeros and this element do 0 according to this element. Okay, see this operation R3 2R3 minus 7R2 R4 plus R2. ఈ ఆపరేషన్ చేస్తే మనకి చూడండి ఇక్కడ what we get, this become 0. Okay, now I told one logic what always this element ఏముండాలి 1 చేసుకోవాలి. 1 చేసుకుంటే కాలమ్ ఆపరేషన్ వితౌట్ డూయింగ్ we can do very easily. C2 divided by -2 we get what 1. So 1 చేసిన కదా ఇక్కడ 1 వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ it become this elements what happen 0. without seeing without doing put the 0. క్యాల్కులేషన్ చేయకుండా సింపుల్ గా 0 0 పెట్టేయండి. C3 minus 2 C2 C4 plus C2 చూడండి డైరెక్ట్ క్యాల్కులేషన్ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా 0 0. దట్ ఈస్ మెయిన్ లాజిక్ హియర్. అగైన్
Find out the diagonal elements. This element and these elements are 0 0. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం జీరో, దీన్ని జీరో చేయాలి, దీన్ని జీరో చేయాలి. సో R4, 6R4 plus R3, this becomes 0. See the next matrix 0. ఇక్కడ -6 ఉంది కాబట్టి -6 ని become 1. 1 do means divided by -6. C3 divided by -6 we get 1. Again C4 minus C3. ఇక్కడ 1 అంటే ఇక్కడ 1 ఉందంటే డైరెక్ట్ గా మనం 0 పెట్టాలని చెప్పిన. సో 1 is there now, 1 becomes 0. So last row what is there, -23. -23 divided by R4 divided by -23. So what we get ma? Identity matrix can see there 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0. చూడండి ఐడెంటి మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ I4. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరోస్ క్యాలిక్యులేట్. చూడండి ఈ లైన్ లో 1 ఉంది, 1, ఈ లైన్ లో 1 ఉంది కాబట్టి 2, ఈ లైన్ లో కూడా 1 ఉంది కాబట్టి 3, ఈ లైన్ లో. సో నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరోస్ హౌ మెనీ, 4. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ నార్మల్ ఫార్మ్. Number of non-zeros how many more? 4. Rank of the matrix what? 4. Rank of the matrix 4. So symbolically you can write rank A is equal to 4. I hope all of you understand. Thank you so much everyone for watching this video. If you understand, please like and subscribe and share to your friends. If you have any doubt, ask in comment box. Thank you.